సర్కారీ చదువులపై ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వివాదం నడుస్తూనే ఉంటుంది. పిల్లల చదువులను సరిగా పట్టించుకోవడం లేదని, ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఫీజుల్ని కంట్రోల్ చేయడం లేదన్న విమర్శలు ఎప్పుడూ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. చదువు అంశం కూడా పెద్దగా ఎన్నికల మ్యాటర్ కాదు. కానీ ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ సర్కార్ చేస్తున్న ప్రయత్నం దేశవ్యాప్తంగా అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. బడ్జెట్లో ఏకంగా 25% నిధులిచ్చి సంచలనం రేపింది. ఢిల్లీలో విద్యా విధానంపై V6 ఎక్స్క్లూజివ్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఢిల్లీ స్కూళ్లలో అడ్మిషన్ అంటే లక్షల్లో వ్యవహారం. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో నర్సరీ అడ్మిషన్ కోసం తల్లిదండ్రులు నానా తిప్పలు పడాలి. స్కూళ్లు తక్కువ, విద్యార్థులు ఎక్కువ కావడంతో ఢిల్లీలో అడ్మిషన్ల కోసం విద్యార్థి తల్లిదండ్రులకు ఇంటర్వ్యూలు, లాటరీతో విద్యార్థుల అడ్మిషన్లు ఖరారు చేయటం చేస్తుంటారు. ఢిల్లీలో సర్కార్ స్కూళ్లున్నా నాణ్యమైన చదువు లేదన్న కారణంతో చేర్పించడానికి కూడా తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడరు. ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ నేతృత్వంలో ఆమ్ ఆద్మీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక పరిస్థితి మారిపోయింది. బడ్జెట్లో విద్యారంగానికి ఏకంగా 10,600 కోట్లు కేటాయిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మొత్తం బడ్జెట్ 47,000 కోట్లలో 20% పైనే విద్యారంగానికి ఇవ్వడం విశేషం. అంతకుముందు ప్రభుత్వంలో ఈ కేటాయింపులు 4,300 కోట్లు మాత్రమే. అంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ. ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలతో పోటీ పడేలా సర్కార్ బడుల్లో సదుపాయాలు పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అదే చేసింది. మొత్తం 40,000 కోట్లతో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే 10,000 కోట్ల పైసలకు కేవలం ఎడ్యుకేషన్కే కేటాయించింది. ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ధీటుగా ప్రభుత్వ స్కూళ్లను తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఢిల్లీ సర్కార్. ఢిల్లీ సర్కార్లో కేజ్రీవాల్ సీఎంగా తన దగ్గర ఉంచుకోవాల్సిన శాఖలను కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియాకే అప్పగించారు. విద్యాశాఖ, ఆర్థిక శాఖలు కూడా సిసోడియా కిందే ఉన్నాయి. బడ్జెట్ పై కేజ్రీవాల్ తనకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం వల్లే విద్యాశాఖకు భారీగా నిధులు కేటాయించామని V6 తో చెప్పారు సిసోడియా. అందరికీ నాణ్యమైన విద్య అందించేందుకు స్కూళ్లలో మౌలిక వసతులపై దృష్టి పెట్టామన్నారు. కొత్తగా 8,000 తరగతి గదులు నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు. So we are working on new schools. We are working on new classrooms in 1 year. How many classrooms you have? Yeah, we did lots of homework in schools. Personally went to almost 200 schools in 1 year, in 1.5 year. Now I know which school is having lots of empty space, which is not being used as playground also. Which school we can go for higher up buildings. So that way we counted, and in first phase we are constructing 8,000 classrooms. It's on the fast track. By the end of 1 or 2 months we'll get all 8,000 classrooms. Then for phase 2 we have identified few more schools where we'll construct 4,000 new classrooms. So that way by the end of this year we'll be adding 12,000 more classrooms to our government schools. If you go to a government school, it's almost 40-30 rooms generally, but even if you say 50 at max, so 8,000 classrooms means 200 schools, and 4,000 classrooms means 100 schools. So infrastructure equivalent to 300 more schools is being added immediately. So this will bring down the classroom teacher student ratio. బోధన ప్రమాణాలు పెంచడానికి, టీచర్లకు శిక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా నిధులిస్తున్నారు. బడుల్లో చిన్న అవసరాల కోసం అధికారుల్ని అడుక్కునే పని లేకుండా ఖర్చులపై హెడ్ మాస్టర్లకు స్వేచ్ఛనిచ్చారు. టీచర్లను ఇతర అవసరాలకు వాడుకోకుండా పూర్తిగా బోధనకే పరిమితం చేయాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. I gave lots of commands to principals. I gave lots of rights to principals which earlier used to be exercised by our director. I said, why director will have to sign file? Let the principal decide. If someone will do wrong, we'll catch him. Okay. But give them right. He has to run the school. So we gave them lots of extra powers. We gave them extra manpowers. We gave them, in Indian history, we have given first time estate managers to government school. Because a teacher and principal have to look after the education, and while we have to look after the buildings also. So there is a estate manager. This estate manager is being appointed by the principal himself, so that he is accountable to him, because the principal has to order him. So he has to follow the order of principal. So then he has to appoint him also, and he can remove him. So these are the powers that we have given to principal. We are training our principals with the national, international level education institutions like Cambridge University, Harvard University,
We are getting them trained at IIM, in Singapore colleges, education colleges. మరోవైపు ప్రైవేట్ స్కూళ్ల దందాపైన సీరియస్ గా చర్యలు మొదలుపెట్టారు. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్లు అమ్ముకోవడం కుదరదని చట్టం తెచ్చింది సర్కార్. దీనిపై కోర్టులో కేసు నడుస్తోంది. ఢిల్లీలో చాలా ప్రైవేట్ స్కూళ్లు బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నేతల చేతుల్లోనే ఉన్నాయంటున్నారు డిప్యూటీ సీఎం సిసోడియా. పార్టీలకు చందాలిస్తూ స్కూళ్ల యాజమాన్యాలు పిల్లల్ని దోపిడీ చేస్తున్నాయన్నారు. ఆప్కు కూడా చందాలిస్తామన్నా తీసుకోలేదని చెప్పారు. విద్యను వ్యాపారంగా భావించేవాళ్లు వేరే బిజినెస్లు చేసుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు సిసోడియా. Many of the private schools are being run by political leaders. They are from Congress, they are from BJP. Those who are not from political parties, they actually used to give lot of money to political parties. We have stopped it. A lot of school came to me also that now you have come to power and will donate for your party. I said no, I don't need money. If I take money from you, I can't take decision against you. And if you are doing something wrong, as a minister, I have to take action against you. So please, politely in this room only, I have told so many school people, don't even bring a single piece of sweet for me. Okay. I don't want that. Because if you give me, if you oblige me, then I don't have any moral right to take action against you. So now, unfortunately, many of the private schools, not all, but many of the private schools in Delhi have become teaching shops. They are earning money left, right, center through transport, through books, stationery, uniforms, and fees, and capitation fees, and other different heads. They have become teaching shops. So we have made strict law against it, and we have sent it to the central government. I hope they'll pass it. But simultaneously, whatever powers we have under Right to Education Act, Delhi Education Act, we are exercising them. We are doing their inspection. We are doing their investigation. We won't allow them to make profit out of education, because education in this country is charity. It's not a profit-making business. ఢిల్లీ సర్కార్ స్కూళ్లలో గతంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా మౌలిక వసతుల కల్పన జరుగుతోందంటున్నారు ఈ రంగంలో పనిచేస్తున్న స్వచ్ఛంద సంస్థల వారు. ఆడిటోరియంలు, ఆట స్థలాలు, ప్రయోగశాలలు భారీగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. ఎవ్రీ స్కూల్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. ఎవ్రీ స్కూల్కి ఇంత అమౌంట్ అన్నట్టు 2.5 crores ఆ లెక్కన వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట. దాన్ని స్కూల్ టీచర్స్తో కలిసి, స్టూడెంట్స్తో కలిసి, ఇంకా బయట ఎస్ఎంసీస్తో కలిసి ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలనే దాని గురించి ఒక విజన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కొన్ని స్కూల్స్లో ఆడిటోరియంస్ కట్టివ్వడం కానీ, ప్లే గ్రౌండ్స్ కట్టివ్వడం కానీ, ప్లే గ్రౌండ్స్ లేని దగ్గర ఆ స్కూల్స్ వేరే ఎవరితోనైనా ఎన్జిఓస్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి చేయడం కానీ, ఇదంతా డీసెంట్రలైజేషన్ అనేది చాలా బాగానే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఢిల్లీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో. కొత్తగా 200 ప్రభుత్వ స్కూళ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రిన్సిపాల్స్ కు, టీచర్లకు ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్ లాంటి ప్రఖ్యాత విద్యా సంస్థల్లో శిక్షణ ఇప్పిస్తుండడం విశేషం. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ విద్యారంగంలో ఇలాంటి ప్రయత్నం జరగలేదంటున్నారు ఆప్ నేత అశుతోష్. Principal and the teachers, they are the pivot of reform. So we have started training programs for the principals. We have contacted Harvard, Oxford, Cambridge, IIM Lucknow, IIM Ahmedabad. These principals and the teachers, they are trained over there. We have increased. We have built more than 8,000 classrooms in government hospitals, in government schools. We have also constructed 200 new schools. The curriculum we have also trying to revolutionize by updating it to make it more student friendly. So a lot of things we are happening. Again this year we have started the summer camps, which has never happened in the government schools. So a lot of many things are happening. Revolutionary things are happening, and that principal has been asked not to get involved into the non-teaching activity. Earlier the principal used 70% of the principal time was getting involved into the non-teaching activities. So the education and the teaching was suffering. So now he will appoint an estate manager, which is again a first in India, and these estate managers will look into the non-teaching, non-educational activities. They will report to the principal, but principal will only concentrate on the education and education. ఢిల్లీలో లోధి రోడ్, అశోకా రోడ్ సర్కార్ స్కూళ్లను పరిశీలించింది V6 బృందం. లోధి రోడ్ స్కూల్లో గత ఏడాది 850 మంది పిల్లలుంటే ఈ ఏడాది 1050 మంది పిల్లలు చేరారు. ఒకే ఏడాదిలో 200 మంది అదనంగా చేరటం విశేషం.
ప్రైవేట్ స్కూళ్ల దందా చూసి తల్లిదండ్రులు సర్కార్ స్కూళ్లలో సదుపాయాలు చూసి ఇటువైపు మొగ్గుతున్నారు. పిల్లలు పెరగడంతో బస్సులు చాలడం లేదని, బస్సులు పెంచాలని తల్లిదండ్రులే కోరుతుండడం విశేషం. गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल से बेटर देन है. यहाँ प्रॉपर टाइम पे टीचर आ रहे हैं, प्रॉपर प्रशासन बढ़िया है, जो हेडमास्टर्स आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, कंट्रोलिंग पावर है, बच्चे फ्रॉड नहीं करते, बाहर नहीं जा सकते, स्टाफ बहुत बढ़िया है, पोलाइटली बच्चों से बोलता है और पढ़ाने का जो तरीका है वो अपने आप में अलग है. जो टीचर्स हैं आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है और बच्चों को हम एनरोलमेंट हमारे यहाँ पर लगभग 200 बच्चे बढ़ चुके पिछले साल के अपेक्षा, तो हम लोग घर भी टेलीफोन करते हैं. हाँ जी, हाँ. पिछले साल तो लगभग 850 थी और अब के लगभग 1050 लगभग. हमारे जो गवर्नमेंट के टीचर हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वेल क्वालिफाइड होते हैं, इसलिए उन्होंने रुचि अपनी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई. चूँकि साफ़ सुथरा इलाका है, स्कूल का माहौल हमारा इतना बढ़िया है जी, इसकी वजह से ज़्यादा उन्होंने अपनी उत्सुकता, यहाँ उनके पेरेंट्स हमारे खुद आ रहे हैं जी, एडमिशन चल रहे हैं अभी भी यहाँ पर. जैसे हमारी NDMC उनको मिड डे वगैरह, इनकी किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, उस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है सर. चूँकि NDMC हमारी जो है ना काफ़ी अच्छी सुविधाएँ बच्चों के लिए दे रही है और एक घोषणा इन्होंने की है कि भाई जो बच्चा 80% मार्क्स लेके आएगा तो हम उसको 25,000 एक अवार्ड के रूप में देंगे, उससे कम में. तो उन्होंने मतलब ये घोषित कर रखा है बच्चों के लिए, तो उसका भी प्रभाव है जी यहाँ पर. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో సర్కార్ బడులు అధ్వానంగా మారడంతో ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో చేరేవారు పెరిగిపోతున్న పరిస్థితి. ఫీజుల దందా భరించలేకపోయినా తల్లిదండ్రులకు తప్పడం లేదు. కానీ ఢిల్లీలో దీనికి భిన్నంగా సర్కార్ బడుల్లో చేరుతున్నారు. ఢిల్లీలో ప్రాథమిక విద్యారంగంలో వస్తున్న మార్పులను అన్ని రాష్ట్రాలు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంటున్నారు విద్యావేత్తలు.